How had a Russian policeman from the sticks convinced himself apparently, and others certainly, that he was the son of God? To answer that, I had to head back to the town from where he came. This rather unpromising area is our Nazareth. In 1991, Vissarion, or rather Sergei Torop as he then was living in a flat along here. We're looking for number 31. I think it must be this place. I went off with my producer Teresa to see if we could find someone who'd known him. Should we try? He's saying that someone visited. She speaks Russian 1,000,000 times better than me. Здравствуйте, извините, что мы без всякого предупреждения. Вы его помните, Сергея Торова? Кто его не помнит? Вы помните, где целая была борьба народа? Что, надоедали нам? Да. The noisy tenant downstairs had first come to Minnesinsk when he was 7. His mother, there's no Virgin Mary in this story, had left her husband at the other end of Russia to move into a flat above that shop. After an upbringing pretty much like any other Soviet boy, Sergei Torop joined the Minnesinsk police. We found out where he'd been based and went along to see if anyone remembered him. A friendly clerk gave me a glimpse of his file. In it was a rare photograph of Christ as a cop. And on the back, details of his rank and unit. It turned out that the man who'd served on the beat with him now worked just round the corner. He'd become head of the traffic police. His name was Nikolai Sidorenko. He'd known Torop well, he told us, and thought he'd been a remarkable officer. Был такой случай, что мы задерживали убийцу, и при задержании просто он своим голосом человека убедил, который свободно дал нам руки. Возможно, что он обладает наверняка гипнозом. They were burying yet another of the Kremlin's geriatric leaders when Torop had joined the force. Impregnable power. And even when Mikhail Gorbachev first took his place on the Red Square podium as party boss, no one had an inkling of the change to come. Or at least almost no one. Я всегда его убеждал, Сергей, что сотрудник милиции должен быть либо членом комсомола, да, либо членом партии. И на тот период времени он был убежден, что когда-то, это сегодня-завтра, этого не будет. Да, уже мысли были о том, что, значит, где-то уединиться, уйти, найти к себе единомышленников, которые понимают его на сегодняшний день, да, и вот о создании своего мира, да. His time was coming. A lesser-known consequence of that historic night in Berlin was the transformation of Sergei Torop, who chose this moment to swap the secure life of a cop for the uncertain life of an artist. Curious about what sort of pictures a policeman would paint, we found the address of someone who was said to have one of his earliest works. We went in to meet Anna Kovalchuk, more of a sympathizer, she told us, than a follower of Vissarion. I found what I was looking for on the wall. You can see the signature Torop, that's an S, Sergei. And that means the power of, I don't know, eternal knowledge or something like that. And this is the painting. It was her son who found it. Он просто познакомился с Сергеем еще тогда. И когда пришел к нему в гости через какое-то время, он просто увидел картины и говорит: мамочка, я увидел такую картину, у меня, говорит, волосы дыбом стали и мурашки по коже. Давай купим. Это вся жизнь здесь изображена. С чего мы, откуда мы пришли
дал Бог жизнь. Вот вся жизнь, юноша, старец, вот уже к чему, он уже старый, что ожидает нас. Уже и все, жизнь-то сгорела. She said her son had first met Torop at a meeting of UFO enthusiasts held in a local school. The school number 10, was fairly close by, over there through the trees. It was also the place where Torop began holding discussion groups about the meaning of life. We found one of that early band of brothers and sisters in the public library. She now had the respectable job of head of local history and was helping us go through the cuttings. But she didn't want to talk in the library, so we went out into the street opposite. The first time she'd met Sergei Torop was like love at first sight. Одна из моих знакомых говорит, что сегодня придет необыкновенный человек. Заходит молодой человек в кожаном плаще, такой худощавый, с длинными волосами, с приятным лицом. И когда он начал говорить какие-то вроде бы простые слова, но вот лично я почувствовала, что многие проблемы, которые вот у меня в душе были, я не знала на них ответа, он как бы мне ответы эти дает. Я ощущала как чувство радости, чувство полета и чувство вселенской любви. Я это никогда не скрою, никогда это не откажусь от того ощущения, чем я жила, в общем-то, год это точно. All over Russia, the old certainties were being torn down. In their place, possibilities that few people could have dreamed of before. And as the relics of history were carted away, Sergei Torop went through a second transformation. Одежду он выбрал сразу себе такой красный хитон. Сразу? Да, он сразу определился с одеждой. Это был красный такой балахон, подпоясанный, волосы длинные. Его поведение изменилось за это несколько лет? Да, вы знаете, в общем-то, он как бы настаивал, чтобы в его лице видели Иисуса. В общем-то, речь шла о том, что вот он как бы второе пришествие. Which was when he caught the eye of Minusint's television. Сегодня у нас очень необычный собеседник. Я попрошу очень много внимания. Сергей Тороп, 30 лет. Было сошествие Святого Духа ко мне в мастерскую, что очень необычное и неописуемое. И после всего и он поведал мне, кто я. The Son of God, that is. And the Holy Spirit had also conveyed that message to some rather special humans as well. Нужны были мирские посторонние свидетели. И они, в общем-то, воспринимали это послание. Люди, они занимаются контактами, уфологи наши. У них хорошее восприятие, у них раскрыты возможности, необходимые, чтобы получать иное сказание. 3 months after that broadcast, Vissarion was ready to start his mission on Earth. On August the 18th, 1991, he and some friends drove along this road to the nearby town of Gorodok. For the budding religion, this was the moment of truth, the event by which they defined their birth, and which had just watched his followers celebrating in Petropavlovka. Our researcher Yulia got out to ask the village administrator where the meeting had been held. She said she'd never heard of such a meeting, and she was certainly living here then. She directed us towards someone she thought might know. A free-thinking goat herd who lived round the corner. But she knew nothing about Vissarion's meeting either. Не, у его никогда не было здесь. Он же самозванец. Да, у нас есть Христос, Иисус, который пролил за нас кровь. Зачем нам нужен этот Vissarion? After more false leads, Teresa made a phone call.
Алло, это Володя? To the UFO enthusiast who'd found that painting. Добрый день. Володя, нас интересует первый проповедь, который вел Vissarion. Огромное спасибо, Володя. Всего хорошего. The meeting was held in the club, I guess, by the kolkhoz, the collective farm, and he said that Vissarion spoke about a great danger coming to mankind, that we were on the edge of an abyss, that there were going to be very troubled times ahead. That sounded familiar. Could this be the place where that meeting was held? The first sermon of Vissarion. Exactly. I don't doubt there was a meeting here, but why have they turned it into a moment like the resurrection? Did it seem that important at the time? Честно говоря, я, наверное, этого не почувствовала, каких-то таких вот изменений. Честно говорю, нет. The answer is glorious hindsight and the history of Russia. Это праздник, день-символ. Тот день, когда, может быть, впервые не удалось, как всегда, царству силы совершить свои намерения и остановить движение судьбоносного развития событий в России. Помните этот день, переворот несостоявшийся, открывая путь тем свершениям, которые угодны воле Бога. The very next day was the last throw of the dice for communism in Russia. It was, in one moment, the making of Boris Yeltsin, the death knell of the Soviet Union, and proof no one would forget of Vissarion's prophetic powers. My next task was to meet him face to face.